In that video, I'm talking about it. You can call it the law of unintended consequences. Sometimes you have good intentions, but they backfire. So I was telling that story about that pastor who went to see a patient in a hospital, and he decided to kneel to pray for the patient. He didn't know that he was kneeling on the oxygen pipe of the patient, and even refused to respond to the patient's complaints until the patient finally requested for a pen and a piece of paper and wrote his agonizing message that, "Pastor, you are kneeling on my oxygen pipe." He didn't even read the note. He put it in his pocket. It was until the day of the burial that while giving his speech, the pastor told the mourners that I have the last words of this man. He wrote it on a piece of paper. I haven't read it, but here it is. And then he read it. "Pastor, you are kneeling on my oxygen pipe." We have some international friends, for instance, our so-called development partners. Sometimes they have what we call prefabricated projects. Wadde twakukkiriza okujja ewaffe naye ate toteekeddwa kuyingira mu kisenge kyaffe. Oteekeddwa kusula oba kubeera mu ddiiro, toteekeddwa kujja mu kisenge kyaffe ate kufunayo kifo. Ebyo ebigambo nno byabadde bya Anita Annet Among we babadde e Kyankwanzi ng'agezaako kulumba Norbert Mao eyalangiridde nti no naye agenda kwesimbawo ku kifo ekyobwa speaker owa parliament ey'omulundi ogw'okumi-n'ebiri. NRM eri mu Kyankwanzi retreat era nga yagenze okulaba nti nno ebaako ensonga ze streamlining, okulaba nti nno batandika ekisanja nga bali ku muzuuli, bali ku mukyezo. Kati nno ebimu ku key points ezisuubirwa okwogerwako y'ensonga ey'obwa speaker, wadde nga baali batandise okujaguza Anita Among nsako ne Tayebwa baali batandise okujaguza nti bo Seeke yamala dde okutuula okubawandako eddusu. Naye ate okusinziira ku Museveni weyayogedde yategeeza n'agamba nti n'ensonga eno tennaba kusalwa wadde nga percentage ennene basuubira okulaba nti nno baleka status quo nga weebadde eriwo nti nno speaker asavinga ebisanja bibiri ne deputy speaker ebisanja bibiri, deputy speaker then afuuka speaker. Kati ekyo ekiriwo. Naye Norbert Mao oluvannyuma lw'okwesobolayo najja n'ategeeza nti nno agenda kwesimbawo ku bwa speaker oluvannyuma lw'okuwangula ekifo mu bitundu ebyo eby'eggulu. Niwe yakomawo mu parliament n'ategeeza agenda kwesimbawo ku bwa speaker. Kati ensonga eno Anita Among yamuleka nga tateredde nga yeebuuza ani yasindise Norbert Mao okujja okwesimba ku kifo ky'obwa speaker. Tujjukire Norbert Mao wa kibiina ekya Democratic Party. Ekibiina kino ekya Democratic Party kyalimu atera yalinga secretary, yalinga president general ow'ekibiina kino. Ate tulaba nti ate ye minister owa Justice and Constitutional Affairs. Oluvannyuma lw'ekibiina kino ekya Democratic Party okuyingira mu mukago n'ekibiina ekya National Resistance Movement bakikaanyako ng'ensonga ezimu kuzakkaanyizibwa nti DP erina okufuna ekifo mu gavumenti kyekisooka, ekirala NRM erina okuwagira eyali yeesimbyewo okukiikirira mu East African Parliament onono nga yali Gerald Silanda. Kati tuze mu Parliament ey'omulundi ogw'okumi-n'ebiri oluvuvu olutandise okwetingana nti Mao agenda kwesimbawo ku bwa speaker. Mao n'amala n'akikonfaminga nti kituufu ngenda kwesimbawo. Kati nga bonna abantu beebuuza, abanene beebuuza ani aleese Mao kuba tumulabye alina amaanyi. Mao yaliko mu Parliament era w'oyogera ku politics, Mao alina politics ow'ekintu ekikulu. Kati Anita Among wadde alina higher percentage okulaba nti nawangula ekifo kino, naye ate atudde ku maggwa olw'ensonga waliwo abanene mu gavumenti abali okupushinga Mao okulaba nti nno asigwa okula Anita Among. Ebimu ku bivunaano Anita Among mbo
mulimu abanene mu gavumenti oba mu kibiina kya National Resistance Movement be yayisaamu amaaso. I left Parliament 20 years ago and I'm returning 20 years later. The people who were born when I was last in Parliament are now the voters. And when they hear the name Norbert Mao, they wonder what he really means. They don't relate to him at all. People tell them about the peace talks in Juba and they say, well, what about them? Okusinziira ku mawulire agawandiikiddwa ku mukutu ogwa Nairo Post olunaku lwabadde lwaggulu gategeezezza nga Speaker of Parliament Anita Annet Among has started debate after using a pointed analogy to describe the limits of political cooperation, remarks widely interpreted as directed to Democratic Party President Norbert Mao during an ongoing National Resistance Movement retreat in Kyankwanzi. Addressing the gathering, Among said cooperation between political parties does not extend to all space of influence. We do cooperate with other political parties, but the cooperation does not mean that you come up to my bedroom. You remain in the compound, she said. The comment came amid scrutiny over Mao's presence at the NRM's Parliamentary Caucus retreat on an event traditionally reserved for members of the ruling party. Now, Mao, who also serves as a Minister of Justice and Constitutional Affairs, attended the retreat following a formal invitation from President Yoweri Kaguta Museveni. Now see the twist. In a response, Mao took on X, formerly known as Twitter, after a clip of Among remarks was shared by NBS television defending his attendance and criticizing the tone of the speaker's comment. He said, "This is not just bad politics, it is bad manners," Mao wrote. Only the head of the family has the final word on who can access a room in the home. He doesn't need lectures from the recently adopted child. Above all, when you insult your father's visitors, you've insulted your father. Who is an adopted child is Anita Among. Kubanga jjukira Anita Among yali akayingira ekibiina kya NRM, yali mukazi wa FDC. Kati agamba naawe toteekeddwa, tolina lukusa lw'insulting abagenyi taatawo ba invitinze ewuwo. Nevertheless, oli naawe mwana gwe baadoptinga. Mao has consistently maintained that his participation in the retreat is in line with his official role in government and does not contradict his position as DP president. I was invited as a minister and leader of DP. As the letter shows, I'm a guest of the national chairman, he said previously, referencing the formal invitation extended to him. Now, the development highlights the sensitivity surrounding the cooperation arrangement between the DP and the NRM, particularly when it intersects with internal party platforms such as the Kyankwanzi retreat. While Mao's attendance is officially sanctioned, Among's remarks and the subsequent response have reignited debate over the boundaries of political collaboration and the optics of opposition figures participating in the ruling party forums. Now, okusinziira ku NBS clip eno gye nalabyeko, babadde ne programu yayo enebeerayo buli lwakuna, era nga programu eno yabaddemu Tinka Siimire saako n'ababaka abalala nga Kantuntu bwe bati bwe batangaazizza ku nsonga eno eya Mao okugenda ekya Nkwanzi. Sponsor has an agenda he wants to achieve in Kyankwanzi. It is what I am fearing. Do you see anything good? The three things I told you about. Either somebody coming up and saying we have spoken to God, President Museveni should continue living up to when humanly it is not possible, and continue being a head of state. Two,
in the circumstances that it is not possible, then his son should come. I am expecting it. Then the issue of even if he is evading it, the issue of the speaker, because what is going on down there, even when we are not there, we know what is going on. We have relatives who are handling these people. They are telling us what is being discussed. What is being discussed is not what is in class. Thank you. Oyo yeti Barnabas Tinkasimire yategezeza nti no sponsor yani Museveni alina agenda gyagala okutuukiriza Kyankwanzi era Mao okuyitibwa, it wasn't coincidence, it wasn't accident. Erina signal nene gyesindika mu parliament era agamba nti bo bamanyi ebiri okukolebwa Kyankwanzi wadde ng'ebiri okwogerwa kwano mu public si bye ebiri okureflectinga ebiri Kyankwanzi era kubimu kubyagala okuteesebwako nti Museveni afuge paka walifa ate ekirala in case singa aba afudde automatically mutabani we General Muhoozi Kainerugaba amuddire mu bigere yoyo Tinkasimire watyo ye wategezeza era wawadde insight ye katuulire kantuntu ye yayogedde atya ku nsonga eno eya retreat Kyankwanzi nga mulimu n'abatali bakibiina ekya National Resistance Movement. It may not be on the agenda, but I think now that all these MPs are together, and they're the biggest caucus, there's lobbying. There's lobbying, and I think it's now the hottest political potato going on and so on. Of course, the Norbert Mao has thrown a spanner in the works by even walking in there to give his own analogy of being a visitor invited by the father, and then you start quarreling with the kids on which bed you also want to sleep on. So they are going to have a lot of. And on the other side, they are telling him he's going overboard. He's entering the bedroom. Yes, and he's like, no, I am here after all. Yeah, but I think that issue is there. Though, from what I read, he seems to be a minority voice then. As of now, the incumbents still are far ahead of him. Things could flip. Well, it's possible in politics, but as of now, the incumbents seem to be far ahead of him. But the most important thing is you cannot be a political party and you just walk into parliament without coming together. Caucus in itself, we need to look at it positively. People coming together and say, look, what are we going to do? Who are you? Yeah, but why the cynicism? Why the cynicism? That's the question. Why the cynicism is because Ugandans really they have lost confidence in us, the political class. Every time people come together, they think we are conspiring, and so on. So because that's what normally comes out. So we conspire against the people. Watyo kantuntu ye wategezeza n'agamba right now. The position in speakership kati it is now the hottest potato in the room. Era agambye waddenga Mao yasinikinze n'agenda waddenga bamuyise whatever it is naye tulaba nga incumbent Anita Annet Among akyali na senene akyali ahead of everyone ayagala okwesimbawo ku kifo ky'obwa speaker. Era ng'agamba nti kino tekiriko kuwannanya Museveni wadde tanabakyogera naye already ayagala ku keeping a status quo okulaba nti bano incumbent basigala nga bebatwala ebifo bino for now naye nga webityo webiri. Mao ye bwatu yategezeza webagezezako okumubuuza lwaki Anita Among ate yabadde ayagala ave mu lukiiko luno era lwaki yawulidde bubi nga ayagala Mao ave mu lukiiko luno oba retreat ene Kyankwanzi since tali muna NRM. Zeze ensonga Mao zawadde era agamba tino ali ku invitation eya national chairman kale ng'okujja kwe wano tekuli accidental wabula yabadde invited. Gweki kyolowooza ku nsonga eno ku the retreat eryogenda maaso right about now era kikyolowooza okubanga nti nno Mao waddenga
wa kibiina kya Democratic Party atali mu retreat ya NRM songa ate babaka banne ab'ekibiina ekya DP bo tebayitiddwa. Tuyinza kubeera ng'oli president n'obeera ng'ate oli ku government ng'olinamu n'ekifo ng'ate banno abali mu kibiina kyo b'okulembera ng'ate bo bali ku opposition. What does that mean? Mao ayogerera waba abeera mu parliament ali ku side ya government, okitegeera ali kwogerera government. The same time banne ab'ekibiina kya DP ate bo bali ku mukono gwa opposition. So what is the chemistry between behind that? Bonna fenna tetukitegeerera. Aba political commentators wano kyebagambira nti Mao wadde yeelimbika kuba nti naalimu DP naye wa NRM awedde emirimu era neggulu okuwangulayo ekifo Museveni ye yamukuliyetingirayo awo ka constituency okulaba nti najja yeesimbewo afune ekifo mu parliament asobole okubeera nti no ate naye ali direct mu government. Kale no zeze ensonga eziva e Kyankwanzi era ne Mao n'ekibiina kye ekya DP bagamba nti no wadde aganya okuvaayo okwogera nti no ye wa NRM naye bakimanyi nti no wa NRM okusinziira ku bikolwa byakola kubanga banne yabaleka aliyo yeka aliyo ngani kubanga eri enkiiko ezikolebwayo za NRM ate ye wa DP kyokka ate at the same time alina ekifo mu government ng'ate banne bakulembera ab'ekibiina ekya DP bo we bogerera ku ludda olwa opposition. Kikyolowooza endowooza ekuza 7833207 WhatsApp number. Ate era comment yo mu comment section tujja kuba njirabamu then tubeere nga tunyumya wansi awo mu kaboksi. Kale mbasiibidde wano kula Katonda n'ensi yange tusinkana ate mu video enaaba eddako.